Nandhina Mataliko Radha Krishna Padara Vinda Bhajana Nandhina Mataliko Vande Rupa Sanatana Rakujako Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Rakujako Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Rakujako Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Rakujako Shri Jiva Gopalako. I offer my respectful obeisances unto the six Goswamis, namely Srila Rupa Goswami, Srila Sanatan Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, and Sri Jiva Goswami, Gopal Bhatta, who are all very expert in scrutinizingly studying all the revealed scriptures with the aim of establishing eternal religious principles. Thus they are honored all over the three worlds, and they are worth taking shelter of, because they are absorbed in the mood of the gopis and are engaged in the transcendental loving service of Radha and Krishna. So we are studying Nectar of Instruction, and we are on the second verse. Second verse, we will read we can read the verse again. Atyahara prayashascha prajopo niyamagraha jana sangasthaloyam cha shadbir bhakti vinashyati. Translation. One's devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following 6 activities. 1. Eating more than necessary or collecting more funds than required. 2. Over-endeavoring for mundane things, very difficult to obtain. 3. Talking unnecessarily about mundane subject matters. 4. Practicing scriptural rules and regulations only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement. Or rejecting the rules and regulations of the scriptures and working independently or whimsically. 5. Associating with worldly-minded persons who are not interested in Krishna consciousness. And 6. Being greedy for mundane achievements. দ্বিতীয় শ্লোকের অনুবাদ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার গ্রহণ বা প্রয়োজনাধিক অর্থ সঞ্চয়, পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য অত্যধিক প্রচেষ্টা করা, কৃষ্ণবিহীন অনাবশ্যক গ্রাম্য কথন, পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভের জন্য প্রয়াস না করে শুধুমাত্র শাস্ত্রের নিয়ম নীতিগুলি অনুসরণ করার জন্যই তাদের অনুশীলন করার প্রচেষ্টা বা শাস্ত্রের নির্দেশ অমান্যপূর্বক ব্যক্তিগত খেয়াল বা ইচ্ছা অনুসারে কার্য সম্পাদন করার প্রচেষ্টা, কৃষ্ণ ভাবনা বিমুখ জড় বিষয়ী লোকের সঙ্গ করা, পার্থিব বিষয় লাভ করার বাসনায় বেকুল হওয়া। কোনো ব্যক্তি যখন উপরোক্ত 6টি
দোষের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে তখন তার পারমার্থিক জীবন বিনাশপ্রাপ্ত হয়। Okay, so Srila Bhaktisiddhanta Saraswati writes in his commentary, he said that to cultivate more knowledge is also another kind of ajahara. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati ঠাকুর তার ভাষ্যে উল্লেখ করছেন যে অতিরিক্ত জ্ঞানের অনুশীলন সেটাও অত্যাহার। Right? Atyahara, ati ahara. Ati means excessive, more than necessary. Anahara is acquiring, taking hold, possessing things. তো অত্যাহার কথাটার অর্থ হচ্ছে প্রয়োজনের অধিক সংগ্রহ করা বা যা দরকার তার থেকে অধিক পরিমাণে আহার করা। So it mentions about having more wealth than necessary. If one has collects more money than one requires, it's another kind of atyahara, which is an obstacle for devotional service. অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করার চেষ্টা, তার যা প্রয়োজন তার থেকে অনেক টাকা সঞ্চয় করে রাখার যে প্রচেষ্টা, এটাকেও অত্যাহার বলা হচ্ছে। So sometimes people have, wealth, so much wealth, more wealth than they want, they can use it. They're thinking, oh yeah, I have enough for my children, but I have to have wealth for my grandchildren. In the future, my grandchildren need money also. Like that, so they accumulate, and they have properties also like this. They buy property, not just for themselves, but they got property for their children, and in the future grandchildren will be there, they also need property. And this way they accumulate so many excessive things. কারো হয়তো অনেক অর্থ সম্পত্তি রয়েছে, সেই জীবনে খরচ করতে পারবে না, কিন্তু সে চিন্তা করে কি যে ও আমার ছেলেরা এটা ভোগ করবে, তারপরে তার ছেলেকে তার ছেলের ছেলে অর্থাৎ নাতি তারা এগুলো ভোগ করবে, সেই জন্য তারা অনেক অতিরিক্ত পরিমাণ এরকম অর্থ বা সম্পত্তি সঞ্চয় করে রাখে। So again, it comes back to the point that we're very much influenced by the mode of passion and ignorance, and we need to come to the mode of goodness. তো আর বিষয়ে আমরা বুঝতে পারি যে এই প্রবণতাটা মূলত রজগুণ এবং তমগুণ থেকে আসে, কিন্তু আমাদেরকে তমগুণ এবং রজগুণ থেকে সত্যগুণের স্তরে নিজেদেরকে নিয়ে আসতে হবে। So this atyahara is something which we really have to avoid. তাই অত্যাহার যে বিষয় সেটা আমাদেরকে অবশ্যই এড়িয়ে চলা উচিত। And it comes, I explained yesterday also how even in our practice of sometimes Krishna consciousness we're guilty of atyahara. কালকে আমরা আলোচনা করছিলাম যে এমনকি আমরা এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতের অনুশীলনের সময়ও আমাদের এই ধরনের খারাপ প্রবণতা হয় অত্যাহারের বিষয়ে। People have many books, they've never even opened them, never read them, they just keep them for display in their house. এমনকি লোকেরা অনেক বই সংগ্রহ করে রাখে জাস্ট বাড়িতে লোকেদেরকে দেখানোর জন্য। And then deities, people like deities, they have many deities, never worship them. এবং অনেক বিগ্রহ বাড়ির মধ্যে রাখবে কিন্তু কখনোই তাদের পূজা অর্চনা করে না। And then also japas, beads, right? They collect nice big beads, so many different beads they have, japa malas, and hardly they chant. এমনকি দেখা যায় অনেকগুলো ভালো রং বেরঙের জপমালা সে রেখেছে, জপ ব্যাগ সংগ্রহ করে, কিন্তু কখনোই হয়তো জপ করে না। So this is atyahara. এটাও অত্যাহার। We should just, what we're going to use, that's enough. But if we're not using things, there's no point to just simply accumulate. তো সেই জন্য যেটা আমরা কাজে লাগাবো, ব্যবহার করব, সেই প্রয়োজনীয় জিনিসটা থাকা ঠিক আছে, কিন্তু যেটা আমরা কখনো কোনো প্রয়োজনে কাজে লাগাবো না সেটা তো অতিরিক্ত রাখার কোনো মানে হয় না। So often people take up some religious process. The idea is they want to improve their material life. They're not thinking about spiritual development. They just want to improve themselves. ধর্ম অনুশীলন করে, সে চিন্তা করে
যে এইভাবে আমি জড়জাগতিক একটা বিশাল আভিজাত্য লাভ করব, সে এই পারমার্থিক বিষয়ে উন্নতি করার বিষয়ে চিন্তা করে না। So I said, from dharma comes artha, economic development, and then the thinking, the goal is of artha is kama, sense gratification. তো যেভাবে আমি বর্ণনা করেছিলাম যে এই ধর্ম থেকে অর্থ অর্জিত হয়, আর এই অর্থগুলো কি হয় না কাম পর্যবেসিত হলো শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য। And there's no thought that people never think about liberation. এমনকি লোকেরা চিন্তা করতেই পারে না যে এর থেকে কিভাবে মুক্তি লাভ করা যাবে। So as devotees we have to be very careful about atyahara. তাই ভক্ত হিসাবে আমাদের ওই অত্যাহার বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। Eating too much is also a major atyahara. অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করা এটাও অত্যাহার। We have to learn to control the tongue. আমাদেরকে শিখতে হবে যে কিভাবে জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। So Rupa Goswami is given that nice instruction, Nirbandha Krishna Sambandhe Yukta Vairagya Uchate. Everything we should accept only those things in relation to Krishna. That is real renunciation. শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ সুন্দর উপদেশ প্রদান করেছেন, নির্বন্ধ কৃষ্ণ সম্বন্ধে ভক্তির উচ্চতে, অর্থাৎ যা কিছু কৃষ্ণ ভক্তির অনুকূল সেগুলো আমরা উপযোগ করতে পারি। A brahmana should be satisfied with whatever we get by the arrangement of providence. তো ব্রাহ্মণদের এই যা তার যজমান বা এই সমস্ত যারা যা যদিচ্ছাক্রমে পাওয়া গেছে তাতেই সন্তোষ লাভ করা উচিত। But if a brahmana is dissatisfied, if always complaining, oh I don't have enough, I'm not getting enough, I'm not getting proper facilities like this, the more we're dissatisfied, then the less we will have spiritual potency. তো ব্রাহ্মণ যদি সবসময় অভিযোগ করে ও আমার এত সুযোগ সুবিধা দরকার, আমি এটা পাচ্ছি না ওটা পাচ্ছি না, এই প্রকার অসন্তোষ ব্রাহ্মণের মধ্যে থাকলে তিনি পারমার্থিক উন্নতি করতে পারবেন। Just like if you pour water on a fire, then you put out the heat and light of the fire. যেভাবে অগ্নির মধ্যে জল দিলে স্বাভাবিকভাবেই আগুন নিভে যাবে। So very important, we should be satisfied with what comes by the arrangement of providence. তো তাই পণের ব্যবস্থাপনায় যা কিছু আমরা প্রাপ্ত হচ্ছি তাতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। Then we have to be careful about how we relate to the devotees. We don't want to offend devotees. এবং আমাদের এটাও শিখতে হবে যে কিভাবে ভক্তের সঙ্গে আচরণ করা হবে, কখনোই আমাদের ভক্তের প্রতি কোনো অপরাধমূলক আচরণ করা উচিত নয়। So Rupa described in the commentary that there are 4 different kinds of blasphemy to a devotee. তো শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ এই ভক্তের প্রতি বিভিন্ন অপরাধগুলোর বিষয়ে উল্লেখ করেছেন 4 প্রকার। If we criticize a devotee for being of a low birth or a low caste, then this is offense. যখন কোনো ভক্তর নিচু কুলে জন্ম জনিত এই প্রকার সমালোচনা করা হবে তখন সেটাও একটা অপরাধ। Right? Sometimes we may think, oh, this person is very low class, he's from very uncultured family. This is an offense. তো যদি কেউ মনে করে যে ও এটা অনেক নিচু জাতের থেকে এসেছে, এদের কোনো সংস্কৃতি বলে কিছু নাই, এইভাবে নিন্দা করা ঠিক নয়। And then the second kind of offense is if we criticize someone on the basis of some sinful activity which they performed before they became devotees. আর দ্বিতীয় অপরাধটা হচ্ছে ভক্তের প্রতি যে কোনো ভক্ত হয়তো পূর্বে কোনো পাপকর্ম করেছে, সেই তার পূর্বকৃত পাপকর্মের জন্য তাকে সমালোচনা করা। I remember there was one devotee, this was in Germany, he joined the movement in Germany, and Prabhupada asked him, what were you doing before you became devotee? The devotee said, I was a butcher, Prabhupada.
তো একবার জার্মানিতে একটা ভক্ত এসেছেন যে আরে ভক্তিমূলক সেবায় জয়েন করার পূর্বে তুমি কি কাজকর্ম করছিলে, তখন সে তার সেই কর্মের কথা বলে। But Prabhupada said, now you have come to Krishna consciousness, you have left everything, very good. Prabhupada never condemned him, he never ridiculed him. তো শিল প্রভুপাদ তখন বললেন যে ও তুমি এখন কৃষ্ণ ভাবনামৃতে এসেছো, খুবই ভালো, আর তিনি কখনোই তার এই পূর্বকৃত খারাপ কর্মের জন্য আর কখনো কিছু বলেন। And Prabhupada gave him a very, very nice name. আর শিল প্রভুপাদ তাকে খুব সুন্দর একটি নাম প্রদান করেছিলেন। So we don't criticize someone on the basis of what they've been doing before they surrender to Krishna. তো তাই আমাদের কখনোই এই যে শরণাগত হওয়ার পূর্বে, কৃষ্ণ ভাবনামৃতে আসার পূর্বে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কিছু পাপ কর্ম করে থাকে সেই বিষয়ে কোনো সমালোচনা করে। Then the third kind of offense to a devotee is if we criticize them when they did some unintentionally, unpremeditated, by accident, they fell down. আর 3 নম্বর অপরাধটা হচ্ছে যে কখন ভক্ত অনিচ্ছাকৃত বা অ্যাক্সিডেন্ট বশত সে কোনো খারাপ কর্ম করে থাকে, তার জন্য তার সমালোচনা করে। Somebody may, for example, somebody may have eaten something and they didn't know, there was something, maybe there was meat in it or there was onion in it or something, ate something you were not supposed to eat. They didn't know, it was intentional. We shouldn't criticize them. তো সে যে কোনো ভক্ত হয়তো অনিচ্ছাকৃত কোনো একটা ভুল করে বসেছে বা সে জানতো না, সেই জন্য তো সেই প্রকার বিষয়গুলো নিয়ে শুধুমাত্র ভক্তের সমালোচনা কোনোভাবেই ঠিক নয়। And the fourth offense is if we find fault with if we see, the person may have some kind of bad habit from before they became a devotee, and there's still some trace, a little bit trace of his past sin is still there. আর কারো সব সময় দোষ খুঁজে বেড়ানো কোনো না কোনোভাবে, যে এই ভক্তটা এই ভক্তি জীবনে আসার পূর্বে এরকম সমস্ত খারাপ কাজ করেছিল, পুনরায় সেই বিষয়ে নিয়ে তাকে সব সময় একটা ওরকম সমালোচনা করতে থাকে। There's an example how there was this one man, he had been a thief before he became a devotee. যেরকম একটা উদাহরণ আছে যে ভক্ত হওয়ার পূর্বে সে একটা চোর ছিল। And then he became a devotee and he went to the holy place, and at night everyone was sleeping, but during the night this man woke up, and he used to be a thief, so he started going around and taking things from people while they were sleeping. তো একবার কী হয়েছে, সে তো ভক্ত হয়ে গেছে, কিন্তু এক সময় তারা তীর্থযাত্রায় গিয়েছে, তারপরে সেই তীর্থযাত্রায় গিয়ে ধর্মশালাতে তখন যারা সকলে ঘুমাচ্ছিল, তখন তার সেই স্বভাববশত সে প্রত্যেকের ব্যাগ থেকে সেই স্বভাব অনুসারে চুরি করার চেষ্টা করছিল। But then he thought, this is not good, I've come to a holy place and I'm a devotee and I'm taking from these devotees, so he decided he should put it back. But he couldn't remember what he'd taken from where, so he put the things back, he didn't put them back in the right place. তো তখন সেই ভক্তটি চিন্তা করছিল যে আমি এই তীর্থ ভ্রমণে এসেছি, এটা তো আমার করা ঠিক নয়, তাই সেই চুরি করা জিনিসগুলো পুনরায় সে ব্যাগে আবার ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সে ভুলে গেছে যে কোন জিনিসটা কোন ব্যাগে ছিল, তাই উল্টো পাল্টা অন্য ব্যাগে সে ঢুকিয়ে দিয়েছে। So in the morning when people woke up, they say, hey, what happened to my thing? And then he said, hey, what's this doing in my stuff? This is not mine. And they saw things were all mixed up. So at that time the man came forward and said, oh, I'm very sorry, I'm a thief. I used to be a thief and I did like this and I'm very sorry, please forgive me. তো ইতিমধ্যে যখন সকালবেলা সকালে ঘুম থেকে উঠেছে, তারা দেখছে আমার ব্যাগের জিনিসটা কোথায় গেলো, আরে এটা তো আমার জিনিস না, কোথা থেকে আসলো, এরকম সবাই যখন বকাবলি করছে, তখন সেই ভক্তটি এসে জোড়াত করে বলছে যে আমার চুরি স্বভাববশত আমি এই অপরাধটা করেছি, আমাকে আপনারা সকলে মিলে ক্ষমা করুন। So he has some faults there, but he's getting rid of it. He understands, he's realizing he shouldn't be stealing, and he's working on getting rid of that tendency to steal. তো তার কিছু খারাপ স্বভাব ছিল,
কিন্তু সেই সাধুসঙ্গ তীর্থ ভ্রমণে এসে সে বুঝতে পেরেছে যে এই খারাপ কাজ করাটা তার উচিত হয় না, যার ফলে সেই খারাপ প্রবণতা থেকে সংশোধিত হতে পারছে। So we have to be very careful not to criticize people for these things. তাই আমাদের খুব সাবধান থাকা উচিত যে কারো সমালোচনা করা ঠিক হবে না। Always better to see the good in others and see our own faults. তো সবসময় ভালো হচ্ছে যে অন্যের গুণ সমূহ দর্শন করা আর নিজের যে সমস্ত দোষ আছে সেগুলোকে খুঁজে বের করা। Sometimes when we're speaking, talking, prajalpa, we talk about people and we often commit offenses against other people. তাই যখন আমরা কোনো প্রজল্পর মধ্যে গিয়ে পড়ি তখন স্বাভাবিকভাবেই সে ওই অন্যদের সমস্ত সমালোচনা করতে থাকে সেখানে। Okay, so then the next thing we want to talk about, a very important point, what is called niyamagraha, or practicing the rules and regulations. তারপর আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নিয়মাগ্রহ, অর্থাৎ এই নিয়ম এবং নীতিসমূহ অনুশীলন করা। Right, niyam means the rules and regulations, and then agraha or agraha. One is with the long A, one's with the short A. One means very enthusiastically for following rules and regulations with great enthusiasm, too much enthusiasm. And agraha means neglecting the rules and regulations and acting independently and whimsically. তো এই নিয়মাগ্রহ মানে হচ্ছে যে এই বিধিনিষেধগুলো পালন করতে কেউ অতি উৎসাহী, যে শুধুমাত্র খুব অনুশীলন করবে এই নিয়ম। আর অগ্রহ মানে হচ্ছে এটাকে অবহেলা করা, অর্থাৎ এই যে সমস্ত বিধিনিষেধগুলো আছে সেগুলো পালনে অবহেলা করা। Some people are sometimes very attached to rules and regulations. কখনো কখনো কোনো মানুষ তারা এই বিধিনিষেধের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। And they say, oh, this is not good, oh, you've done like that, that is not proper, oh, no, this is not the way. So many things, they will complain. তো সে তো সব বলতে পারে, ও এই নিয়মটা এইভাবে করতে হবে, এই বিধিনিষেধ এ ঠিক মতো করছে না, ও ঠিক মতো করছে না, এরকম সবসময় অভিযোগ করে থাকে। So in different rules and regulations, we should understand there's principles and there are details. Principle, for example, is that devotees are vegetarian and they eat food offered to Krishna. And the detail will be, you know, what kind of food they will eat and what kind of food they'll offer to Krishna. তো একটা হচ্ছে নীতি আর একটা হচ্ছে তার বিশদ বিবরণ। যেরকম নীতি হচ্ছে যে ভক্তরা সমস্ত সাত্ত্বিক নিরামিষ আহার করবেন, কিন্তু সেটার বিশদ হচ্ছে যে কোন ধরনের নিরামিষ আহার যে ভগবানকে নিবেদন করা যাবে আর কোনটা নিবেদন করা যাবে না, সেই অনুসারে যে আহার করাবে, এটা হচ্ছে তার বিশদ। You know, here in India we have rice down chapatis, but you know, some places like in Italy they'll have more pasta. তো এই ভারতে বেশিরভাগ জায়গায় চাপাটি এই সমস্ত গ্রহণ করা হয়। এবার ইটালি সেখানে গেলে সেখানে বেশি পাস্তা। And you go to England, probably they'll have potatoes and bread. আর ইংল্যান্ড সেখানে টেলার ব্রেড, Yeah. পাউরুটি। Yeah. So different places there will be different kinds of food, but it should all be vegetarian. That's a detail. তো বিভিন্ন স্থানে হয়তো বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য রয়েছে, কিন্তু সেটা অবশ্যই নিরামিষ সাত্ত্বিক দ্রব্য হবে, সেই বিষয়টাও জানতে হবে। So sometimes people are too much attached to the rules. কখনো কখনো লোকেরা এই বিধির প্রতি অত্যধিক আসক্ত হয়ে পড়ে। We see a nice example in the pastimes of Lord Chaitanya. আমরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা একটা খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত পাই। Right? Lord Chaitanya he was accustomed to take rest after taking prasadam. তো চৈতন্য মহাপ্রভুর নিয়ম ছিল যে তিনি প্রসাদ গ্রহণ করার পরে বিশ্রাম করবেন। So it happened one day after taking his prasadam, he lay down, but he lay down in the doorway. তো একদিন প্রসাদ গ্রহণ করার পরে তিনি শুয়ে পড়েছেন, কিন্তু সেটা দরজার নিকট শুয়ে পড়েছেন। And Govinda, who is Lord Chaitanya's servant,
he would always come after Lord Chaitanya took prasadam. Govinda would come and he would massage the feet of Chaitanya Mahaprabhu. তো এই চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করার পরে তার সেবক গোবিন্দ সর্বদাই তিনি তারপরে আসতেন এবং তার পদযুগল সম্বাহন করে দিতেন। So on this particular occasion, because Lord Chaitanya was in the doorway, Govinda couldn't get in to massage his feet. তো যেহেতু ওই দরজার কাছে মহাপ্রভু শুয়েছিলেন, তাই গোবিন্দ কি করে যাবে, যেতে পারছিল না। So again and again Govinda would request Lord Chaitanya, please can you just move a little bit, can you just roll over on your side, just let me in. তো তখন গোবিন্দ বারবার অনুরোধ করছে, ও মহাপ্রভু আপনি একটু যদি সরে যান তাহলে আমি একটু ভেতরে যেতে পারি। So Lord Chaitanya said, no, I'm sorry, I can't move, I'm just so exhausted, I can't move. তো বলছে না না আমি তো খুব ক্লান্ত, আমি আর একটু এখানে নড়তে চড়তে পারছি না। So Govinda appealed, but I have to massage your feet. You have to do. I want to do my service. I just have to massage your feet. কিন্তু গোবিন্দ বলছেন যে আমাকে তো এটা আমার সেবা, আমাকে তো আপনার পা করে দিতে হবে মেসেজ। So Lord Chaitanya said, well, you do it or you don't do it. It depends on your heart. Depends on your mind. তখন মহাপ্রভু যেন তোমার মনে যা লয় তুমি করো বা না করো ওটা কোনো ব্যাপার না। So Govinda took his chadar and he put it across the body of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and then he stepped over Lord Chaitanya's body. তখন গোবিন্দ কি করলেন না, তার চাদরটা নিয়ে মহাপ্রভুকে ঢাকা দিয়ে তারপরে তিনি তাকে অতিক্রম করে ভিতরে গেলেন। And then he began and gave Lord Chaitanya his massage. তারপর তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুকে যে ওই মেসেজ অর্থাৎ সম্মান করতে লাগলেন। And while Govinda was massaging Lord Chaitanya's feet, Lord Chaitanya took a rest, and after about half an hour or more, Lord Chaitanya woke up. তো এইভাবে গোবিন্দ মহাপ্রভুর সেবা করার পরে আর ওইভাবে করলেন, তারপরে তখন এইভাবে আধ ঘন্টা অনেকক্ষণ সেবা করার পরে বিশ্রাম করলেন, তারপরে মহাপ্রভু জেগে উঠেছিলেন। And he saw Govinda is still sitting there. দেখছেন যে গোবিন্দ সেখানে তখনও পর্যন্ত বসে রয়েছে। Govinda, why are you still here? Because usually after you give the massage, Govinda has to go and take his prasadam. তো বুঝে আরে গোবিন্দ তুমি এখানে বসে আছো কেন? সাধারণত গোবিন্দ মহাপ্রভুর এই সেবা করে সে প্রসাদ গ্রহণ করতে যায়। So Lord Chaitanya said, why didn't you go and take your prasadam? তো মহাপ্রভু যে কেন তুমি তোমার প্রসাদ নিলে না কেন? But Govinda said, well, he said, I didn't want to step over your body. তো গোবিন্দ বলছে যে আমি তোমার দেহকে অতিক্রম করে তো যেতে পারি না। But Lord Chaitanya said, well, you stepped over my body to come in, why didn't you step over my body again to go out? তো মহাপ্রভু বলছেন যে আরে তুমি তো আমাকে ডিঙ্গি ভিতরে এসেছো, আর এখন আবার আমাকে অতিক্রম করে যেতে পারবে না কেন? So Govinda told Lord Chaitanya Mahaprabhu that, he said, when I came in, I was coming to do service for you. So I think it's all right that I can transgress that rule because I'm coming to do service. বলছে ও যখন আমি আপনার সেবা করতে এসেছিলাম তখন আপনার সেবার জন্য আমি এই নিয়মটাকে ভঙ্গ করে হলেও আমি এসেছি, যে যেটা অতিক্রম করা যায় না তাও করেছি। But for me to step over your body to go out, there's no service. I'm just going to take prasadam once so I don't have the right to step over your body when I'm going to just to take my prasadam. বলছে কিন্তু যখন আমি যাব তখন তো আমি শুধুমাত্র প্রসাদ গ্রহণ করতে যাব, কিন্তু সেটা তো আমার আর কোনো নির্ধারিত সেবা নয়, তো আমি নিজের জন্য কেন আপনাকে অতিক্রম করে এইভাবে তো যেতে পারি না। If I stepped over your body like that, that would be an offense on my part. আর আপনার দেহকে ডিঙিয়ে যদি আমি যাই তাহলে সেটা হবে অপরাধ। So Lord Chaitanya was very pleased to hear these very special words of Govinda. তো চৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এই গোবিন্দের বিশেষ কথা শ্রবণ করার পর। Because Govinda is showing us that for a higher purpose you can break the rule. For a lesser purpose you can break that rule for a higher purpose.
তো সেই জন্য মহাপ্রভু বলছেন যে উন্নত উদ্দেশ্যের জন্যে যদি নিম্ন কোনো রুলস নিয়ম ভঙ্গ করতে হয় সেটা কোনো দোষের নয়। Right? The lesser rule was stepping over the body. এই যে নিম্ন বিধিটা হচ্ছে যে ওই দেহটাকে অতিক্রম করে মহাপ্রভু দেহ অতিক্রম করে চলে গিয়েছে। But the higher rule, the higher purpose was to give service, to massage the feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. আর উন্নত উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে ও সেই চৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা মেসেজ এটা করবে সেই জন্য। But if he goes away, then there's no excuse for stepping over his body again. কিন্তু যখন পুনরায় বেরিয়ে আসবে তখন সেখানে কোনো অজুহাত চলে না যে মহাপ্রভুর দেহকে অতিক্রম করে আসবে। There's another interesting example. When Lord Chaitanya, every day he would go to see Lord Jagannath in the temple, and Lord Chaitanya would always look at Lord Jagannath. He would stand beside the Garuda Stamba and he would look up towards Lord Jagannath. আর একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত হচ্ছে যখন চৈতন্য মহাপ্রভু নিয়মিতভাবে জগন্নাথের দর্শনে যেতেন তখন তিনি গরুড় স্তম্ভের নিকট দাঁড়িয়ে জগন্নাথকে দর্শন করতেন। So sometimes there'd be big crowds of people there, and it happened one day when there was a big crowd of people in front of the deities. An elderly lady came and she climbed up onto the shoulder of Lord Chaitanya Mahaprabhu to see Lord Jagannath. একদিন অত্যন্ত ভিড়ের সময় প্রচুর ভক্ত সমাগম, সেখানে এই একজন বৃদ্ধা তিনি কি করেছেন না ওই চৈতন্য মহাপ্রভুর কাঁধের উপরে দাঁড়িয়ে জগন্নাথকে দর্শন করছেন। Now, when Govinda saw this old lady on the shoulders of Lord Chaitanya, he said, "Come down, don't stand on Lord Chaitanya's shoulder like that." তখন গোবিন্দ দেখেছে আর গোবিন্দ বলছে, আরে নেমে আসো এই চৈতন্য মহাপ্রভুর কাঁধের উপরে চড়ে একই ভয়ঙ্কর ব্যাপার। Lord Chaitanya is a sannyasi. He's not supposed to have a woman standing on his shoulder. কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু কি সাধারণভাবে একজন মহিলা সে একজন সন্ন্যাসীর কাঁধে উঠে দাঁড়িয়েছে, এটা একেবারে অনুচিত। But Lord Chaitanya said to Govinda, he said, "I wish I had the same eagerness to see Lord Jagannath. The old lady is so eager to see the deity. This is very good." তো তখন গোবিন্দকে চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন যে আরে আমার কবে জগন্নাথ দর্শনের ওই প্রকার আগ্রহ হবে, এই বৃদ্ধা মাতাজি তার কত আগ্রহ জগন্নাথকে দর্শন করার জন্য। So important how to apply these different rules are important. এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এই যে নিয়ম বা বিধি এটা কিভাবে কোন পরিস্থিতিতে কিভাবে প্রয়োগ করা হবে, পালন করা হবে। There are principles which usually don't change, but the details can be adjusted. যেটা নীতি বা আদর্শ সেটা কখনো পরিবর্তন করা যাবে না, কিন্তু যখন বিশদ কার্যক্ষেত্রে সেটার কিছু বর্ণনা এবং পরিবর্তন হতে পারে। So for the service of Lord Krishna, we may sometimes break the rule. কৃষ্ণের সেবার জন্য অনেক সময় আমরা কোনো নিয়ম বিধি ভঙ্গ করতে পারি। But for our own sense gratification, we can't change anything. কিন্তু আমাদের নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কোনো প্রকার নিয়ম বিধি ভঙ্গ করা যাবে না। So Srila Prabhupada, he had to adjust things very carefully when he went to the West, according to the time and the circumstances, the situation. শ্রীল প্রভুপাদ যখন পাশ্চাত্য দেশে গিয়েছিলেন তখন এই স্থান কাল পাত্র অনুসারে তার এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তিনি খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। You know, coming out of India and then going to the Western country, very different culture, different environment, and Prabhupada had to make some changes, some adjustments. তো এই ভারত থেকে বেরিয়ে পাশ্চাত্য দেশে সেখানের অন্যরকম পরিবেশে শ্রীল প্রভুপাদ সেই বিষয়টার একটা সামঞ্জস্য করেছিলেন। One time there was one devotee, Prabhupada wanted him to go to the communist countries, Eastern Europe, at that time it was communist, and the devotee said, Prabhupada, he said, there's no vegetables there, I'll have to eat meat. একবার একটা বিষয় যে পূর্ব ইউরোপে সেই সময় কমিউনিস্ট দেশ ছিল, প্রভুপাদ বলছেন যে ও প্রভুপাদ সেখানে তো কোনো প্রকার নিরামিষ দ্রব্য নাই, সেখানে আমাকে মাংস আহার করতে হবে। But Prabhupada said, then go there, eat meat, but go there, because the preaching is more important.
যে এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে যাও সেখানে মাংসাহার, কিন্তু বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে প্রচার করা। So Prabhupada was showing that how something you have to not. Of course, Prabhupada didn't want that we should all eat meat. Of course, actually, it's not necessary to eat meat. But that devotee was trying to make an excuse. He didn't want to go. আসলে ভক্তরা এটা একটা অজুহাত করছিল, প্রভুপাদ কখনোই চাননি যে কোনো ভক্ত গিয়ে সেখানে মাংস আহার করুক বা এরকম। But Prabhupada wanted him to go, and Prabhupada was making it clear to him. জোরপূর্বক যে তারা অবশ্যই সেখানে যাবে। So, one of the difficulties, one of the big differences which we have in the Western culture between India and the West is that how young men and women associate with each other. That in the West, young men and women are always together. তো আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি আর পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির মধ্যে একটা বিষয় হচ্ছে যে পাশ্চাত্যে ছেলে মেয়ে তারা অবাধ মেলামেশা করে, সেই বিষয়ে সেখানে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। So a brahmachari, one who is practicing brahmachari, is not supposed to even see a young woman. আর যে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন করছে তার সাধারণত এমনকি মহিলার সান্নিধ্যে যাওয়াই বা দর্শন করাই ঠিক নয়। A brahmachari, like we have our traditional Bhakti Vidyapurna Swami's traditional Gurukul over there. The men are way in there. There's no women there. They never see women. যেরকমভাবে আমাদের প্রথাগত যে ভক্তি বিদ্যাপূর্ণ মহারাজের যে গুরুকুল, সেখানে যে ছেলেরা ব্রহ্মচারী হিসেবে থাকছে সেখানে কোনো মাতাজিদেরকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। So then the brahmacharis can be together, just the men. You never see it. There's no agitation. আর যদি ব্রহ্মচারীরা একসাথে থাকে তারা পরস্পরের থাকলেও তাদের আর ওইরকম কোনো উদ্বেগ হবে না, কোনো মহিলাকে দর্শন করার জন্য বিকৃত মনোভাব থাকবে না। But very difficult to do like that in the Western countries. কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে এটা মেনে চলা খুবই কঠিন। Because in Western countries, the men and the women mix very freely. আর পাশ্চাত্য দেশে ছেলে এবং মেয়ে পরস্পর অবাধে মেলামেশা করতে পারে। So Prabhupada would say, if Prabhupada quote, he said something like, so my dear boys, you cannot even see a young girl. I don't want you to see the young woman. শ্রী প্রভুপাদ বলছেন যে আমার প্রিয় বালক ছেলেরা, তোমরা কখনোই ওই মেয়েদের সঙ্গে থাকবে না, দেখবে না। If the boys hear that, they'll run away. They'll never be interested to be devotees. তো তখন ছেলেরা আর কেউই আর ভক্ত হতে চায় না, যে এটা করে থাকা কি করে সম্ভব। Because they take so much pleasure in being with the women. এবং মেয়েদের সঙ্গে থাকা তাতে কত একটা আনন্দ উল্লাস আছে। So therefore, according to the country and according to the circumstances, you have to adjust everything. তো দেশ এবং সময় পাত্র অনুসারে বিষয়টাকে সামঞ্জস্য করা দরকার। Then gradually the men and the women can be trained to understand they shouldn't mix so freely. তারপর ধীরে ধীরে সেই ছেলে এবং মেয়ে তারা বুঝতে শিখলো এবং তাদেরকে সেইভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলা হলো যে এই যেরকম অবাধ মেলামেশা এটা যথার্থ নয়। We have to keep the principles, but we have to make arrangements according to the circumstances. তো আমাদের নীতিটাকে ঠিক রাখতে হবে, কিন্তু পরিস্থিতি অনুসারে সেই বিষয়টাকে ঠিক করে গড়ে তোলা দরকার। So everything depends on desha, kala, patra. Desha, the place, the kala, the time, and the patra, the place. তাই সব কিছু বিশেষভাবে উপযোগ করতে হবে দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে। And so Prabhupada was very careful in adjusting these things, but still people would sometimes criticize. তো শ্রীল প্রভুপাদ এই বিষয়গুলো সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছিলেন, কিন্তু তারপরেও লোকেরা অনেক সময় সমালোচনা করে থাকে। Because the important thing is to do the preaching work, to bring people, to get them engaged in Krishna consciousness. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করা এবং সমস্ত মানুষদেরকে এই কৃষ্ণ সেবায় নিয়ে আসা। So Prabhupada had to do some things which were quite revolutionary. আর প্রভুপাদ বিশেষ কিছু করেছিলেন যা ছিল কিনা এক আন্দোলন। First of all,
you know, sannyasi in the Vedic culture, a sannyasi will never cross the ocean. বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে এটা একটা প্রথা ছিল যে সন্ন্যাসী কখনোই সমুদ্র অতিক্রম করে যাবে না। So, but Prabhupada didn't do that. Okay, Prabhupada went across the ocean. কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ তিনি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে গিয়েছিলেন। And then Prabhupada allowed women to also to come and live in the temple. Of course, he didn't allow them to live together with the men, but he made a brahmacharini ashram as well as the brahmachari. শ্রীল প্রভুপাদও এই মহিলাদেরকে আশ্রমে থাকার অনুমোদন করেছিলেন, কিন্তু অবশ্যই সেটা পৃথকভাবে, ছেলে মেয়ে একসঙ্গে নয়। Because Prabhupada saw women also wanted to be devotees, so he could not turn them away. তো প্রভুপাদ দেখেছিলেন যে ও মহিলারাও তারাও ভক্ত হবেন, তাদেরকেও অবহেলা করার কোনো মানে হয় না। And the brahmacharini ashram was training the women that they could go on and make a good wife and get married. আর এই ব্রহ্মচারিণী আশ্রমে তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো যে তারা পরে গিয়ে যথাযথভাবে বিবাহ করবে। So Prabhupada also had to arrange the marriages. He had to do it in the beginning because nobody else knew how to do a yagya. Prabhupada himself would do the weddings. শ্রীল প্রভুপাদ এরকম বিবাহ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু সেই সময় কেউ জানতো না যে কিভাবে এই সমস্ত যজ্ঞ আদি সম্পাদন করতে হয়, তাই শ্রীল প্রভুপাদ নিজেই বিবাহ দিয়েছিলেন। Usually sannyasis have nothing to do with marriages. কেননা সন্ন্যাসীর সাধারণভাবে এই বিবাহ আদি ব্যাপারে কোনো কিছু করার নেই। They may give blessings, but they don't usually sit in the marriage. They don't perform. শুধুমাত্র আশীর্বাদ করতে পারেন, কিন্তু তিনি ওই বিবাহ যজ্ঞে বসবেন এরকম নয়। But Prabhupada did these things to help because he knew that these people are young and he knew that they would do better service if they were married. তো কেননা ছিল প্রভুপাদ উন্নত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি দেখছিলেন এই সমস্ত যুবক যুবতীরা এরা খুব শক্তিশালী আর এদের আমার প্রয়োজন, এরা কৃষ্ণ ভগবানকে প্রচার করবে, তাই তিনি সেই কার্য করেছিলেন। So that was Prabhupada's concern. He wants to see people properly situated in Krishna consciousness. ছিল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন যে মানুষেরা যথার্থভাবে কৃষ্ণ ভাবনায় যেন স্থিত হয়। Another thing Prabhupada did was when devotees started to go for book distribution, Prabhupada approved that they can sometimes, if they need to, they can wear also civilian clothes and go and distribute books. শ্রীল প্রভুপাদ যেরকম অনুমোদন করেছিলেন যখন কেউ গ্রন্থ বিতরণের জন্য যেত, যে গ্রন্থ বিতরণের প্রয়োজনে দরকার হলে সাধারণ ড্রেস এই সমস্ত করতে পারে। And this is described in Chaitanya Charitamrita in relation to Maharaj Prataparudra meeting with Lord Chaitanya Mahaprabhu. যেরকম আরেকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যখন চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে রাজা প্রতাপরুদ্র তিনি মিলিত হতে চেয়েছিলেন। Maharaj Prataparudra, he wanted to have the darshan of Lord Chaitanya, but Lord Chaitanya, I'm a sannyasi, I can never meet a king. তো একবার যখন প্রতাপরুদ্র রাজা তিনি চৈতন্য মহাপ্রভু দর্শন পেতে ইচ্ছা করেন, তখন চৈতন্য মহাপ্রভু যখন জানানো হলো তিনি বলেন, আমি একজন সন্ন্যাসী, আমি কখনো রাজ দর্শন করতে পারি না। Right? Sannyasis don't like to mix with materialistic people like kings. তো সন্ন্যাসী কখনো এই বিষয়ী লোক যেরকম রাজা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ঠিক নেই। So they disguised Maharaj Prataparudra. They got him to put on a simple dress, to take off his king robes and put on the simple dress of a Vaishnava. And then he came in and he was able to give Lord Chaitanya Mahaprabhu massage. এই ভক্তদের পরামর্শে ওই প্রতাপরুদ্র রাজা তিনি রাজবেশ পরীক্ষা দেবে, বৈষ্ণব বেশে গিয়ে সেইভাবে সেবা করাতে তিনি তারপরে সেই দর্শন লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। And while he was giving Lord Chaitanya massage, he began to recite Gopi Gita, the verses from Srimad Bhagavatam. And when he was reciting Gopi Gita, Lord Chaitanya became ecstatic and Lord Chaitanya embraced him. আর যখন উৎসবান্তে মহাপ্রভু বিশ্রাম করছিলেন, তখন এই বৈষ্ণব বেশে প্রতাপরুদ্র রাজা গিয়ে তার পাদসেবা করতে গিয়ে গোপী গীত কীর্তন করছিলেন। তখন সেই গোপী গীত শ্রবণ করে মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে প্রতাপরুদ্র রাজাকে আলিঙ্গন করলেন। And so in this way, the king also got mercy of Lord Chaitanya. এইভাবে রাজাও চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। So devotees told Prabhupada that it's very difficult for us to approach people when we go in our devotee clothes because people feel uncomfortable to
just to even be with us or to talk to us when they see us in our robes with shaved heads. তো একবার ভক্তরা ছিল প্রভুপাদকে অভিযোগ করছেন যে আমরা যখন প্রচার করতে যাই তো এই এসে লোকেরা আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না তাহলে সেক্ষেত্রে যদি তাদের সেরকম ড্রেস তাদের কাছে যাওয়া যায় তাহলে কি হবে? But if we wear nice civilian clothes, they'll be happy to talk to us. So then Prabhupada agreed that to allow the devotees to preach and distribute more books, that they can wear the plain civilian dress. তো তখন ছিল প্রভুপাদ তাদেরকে অনুমোদন করলেন, ঠিক আছে, প্রচারের স্বার্থে তোমরা সাধারণ ড্রেস পরিধান করে তাদের সঙ্গে যেতে পারো, যাতে করে তাতে তোমাদের কথা শুনবে এবং পদ্ম বিতরণ হবে, সব কাজই উন্নতভাবে হবে। And then another thing which came up, which some people didn't like, was that we would do Prabhupada's Guru Puja in front of the deities. তো আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ও বিগ্রহের সামনেই এবং তারা প্রভুপাদের গুরু পূজা করতে চেয়েছে। Every morning, Prabhupada would come for the deity greeting, and after the deity greeting, Prabhupada would sit on the Vyasa-san, we'd have Guru Puja, and then Prabhupada would give class. তো সকালে যখন বিগ্রহের দর্শনের পরে প্রভুপাদ ব্যাসাসনে বসতেন আর তারপরে গুরু পূজা করা হতো, গুরু পূজার পরে ক্লাস। So Prabhupada allowed the devotees to do these things because Prabhupada saw the devotees have nice mood, they're very enthusiastic. He wanted to encourage their enthusiasm. কৃষ্ণ প্রভুপাদ এটা অনুমোদন করেছিলেন যে যেহেতু ভক্তদের খুব ভালো মনোভাব, তারা গুরুকে সেরকম সম্মান জানাতে চায়, সেই জন্য এই বিষয়টা তাদেরকে আরও বেশি অনুপ্রাণিত করার জন্য। And then another problem came when Prabhupada was describing to devotees that, you see, in the beginning they were calling Prabhupada as Swamiji, and so Prabhupada told the devotees, this name Swamiji, this is third class, this is not a very nice way to address the spiritual master. তো প্রথম পর্যায়ে সন্ন্যাসী ছিল প্রভুপাদ, তাকে সবাই স্বামীজি বলতো। তো প্রভুপাদ বলছেন যে এই স্বামীজির কথাটা গুরুদেবকে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে ভালো নয়। So then Prabhupada's secretary, there was a young woman there, householder woman, her name was Govinda Devi Dasi. And so when she heard this, she said, but Prabhupada, if it's third class, why are we calling you Swamiji? তো তখন ওই গোবিন্দ দাসী প্রভুপাদের সেক্রেটারি মাতাজি এটা যদি থার্ড ক্লাস খারাপ সব দিকে হয় তাহলে কেন আমরা আপনাকে স্বামীজি বলে? And Prabhupada was saying, no, it's okay, don't worry about it. But she said, no, it's important, you should, why is it like this? You shouldn't, we don't want to call you third class name. তো প্রভু বলছে না না ওটা কোনো ব্যাপার নেই, আর নেই বলছে না 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 আমরা চাই, আমরা কেন এরকম খারাপ নামে সবসময় ডাকবো? So then she persisted and she asked Prabhupada, what would be a nice name? And at that time then Prabhupada said, Prabhupada is a nice name. তো তখন তিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন কোনটা সুন্দর নাম, যে এই সমস্ত যেগুলো বৈষ্ণবকে সম্বোধন করা যায়, প্রভুপাদ এটা খুব ভালো নাম। So some of the God brothers, they didn't like this, that this is the name of your spiritual master, you can't take the same name as your spiritual master. তো অনেক হয়তো প্রভুপাদের গুরু ভাতারা পরবর্তীতে সমালোচনা করছিল যে ও এটা হচ্ছে গুরুদেবের নামে রয়েছে, তো তুমি কেন এরকম গুরুদেবের নামে নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করছো? But Prabhupada told them, he said, well, I don't call myself that, only my disciples call me that. না তোমরা আমাকে সেই নামে ডাকতে হবে না, আমার শিষ্যরা আমাকে সেই নামে সম্বোধন করছে। And then Prabhupada brought out his letterhead, and his letterhead simply said, A.C. Bhakti Vedanta Swami. There was no Prabhupada. তারপর তখন প্রভুপাদ তার লেটার হেড দেখালেন যে সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী, সেখানে প্রভুপাদ লেখা ছিল না। And so in this way Prabhupada was pacifying these people. এইভাবে প্রভুপাদ এটা একটা নির্ধারিত করেছিলেন এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে। So these were some adjustments which Prabhupada made, but we should look at the principles which Prabhupada maintained. তো এইভাবে ছিল প্রভুপাদ সব কিছুর একটা সামঞ্জস্য করতেন, কিন্তু মূল নীতিতে কীভাবে ছিল প্রভুপাদ একনিষ্ঠ ছিলেন সেই বিষয়টা আমাদেরকে জানতে হবে। First of all, his spiritual master had told him, if you ever get money, use it to print books. Don't use it for sense gratification. তো যেভাবে তার গুরুদেবের নির্দেশ ছিল যে তুমি যদি কখনো টাকা পাও তাহলে গ্রন্থ ছাপাও, এইগুলো কখনো ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ব্যবহার করবে না অর্থ। So Prabhupada didn't worry very much about building big temples, he worried much more about printing the books. তো
শিল প্রভুপাদ সেই সময় এই বড় মন্দির নির্মাণ করার ব্যাপারে বেশি একটা উদ্যোগী হননি, তিনি বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন কী করে বেশি করে আরও গ্রন্থ প্রিন্ট করা যাবে। And he told the temple managers, said whatever income you get, 50% should be used for books. তো তিনি মন্দির অধ্যক্ষকে নির্দেশ করেছিলেন যা কিছু আমাদের ইনকাম হবে তার 50% গ্রন্থের জন্য খরচ করতে হবে। He said, don't keep money in the bank, keep books. এই ব্যাংকে টাকাগুলো রাখার দরকার নেই, গ্রন্থ ছাপার মধ্যে থাকুক সেটা। And he liked to see the books being distributed. আর তিনি চেয়েছিলেন যে গ্রন্থ হবে ছাপানো আর সেগুলো বিতরণ হবে। And then Prabhupada never compromised on the regulative principles, the 4 regulative principles. আর শিল প্রভুপাদ কখনোই 4টে বিধিবদ্ধ নিয়মের সঙ্গে আপোষ করেননি। And he never compromised about the chanting of Hare Krishna. এবং তিনি কখনোই এই হরিনাম জপ এর ছাড় দেওয়ার জন্য কোনো রকম আপোষ করেননি। And he was also, he made the rule that only people who are serious in Krishna consciousness can come and stay in the temple. আর শ্রীল প্রভুপাদ এটাও বলেছিলেন যারা এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতে অত্যন্ত আগ্রহী এবং যত্নপরায়ণ তারাই মন্দিরে আসবে এবং মন্দিরে অংশ নেবে। They have to follow the 4 principles. আর যারা মন্দিরে থাকবে তাদের অবশ্যই এই 4টে নীতি নিয়ম পালন করতে হবে। And he also said our temples are a base for our army to go out and fight Maya. এবং তিনি এটাও বলেছিলেন যে আমাদের এই মন্দির হচ্ছে এই সমস্ত ভগবানের সৈন্যরা থাকবে যারা মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বাইরে যাবে। And then he said also he didn't want any lazy people to stay in the temple or no crazy people to stay in the temple. তিনি বলছেন আমার এই মন্দিরে কোনো প্রকার অলস বদমাশ লোকেদের থাকার জায়গা নয়। So sometimes you get people like that, they just want to come and stay in the temple, they don't want to do any work. So that's not allowed. Everybody has to have some service. কখনো কখনো কিছু লোক আসে মন্দিরে থাকে তারা কোনো কিছু করতে চায় না, একদম অলসভাবে জীবন বলে না এরকম থাকতে অনুমোদন করা যাবে না। So these Prabhupada, and then he said also no married people, husband and wife cannot stay together in the temple. এবং এটাও বলছেন যে না কোনো বিবাহিত দম্পতি অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে এই মন্দিরে থাকতে পারবে না। People can be married, they want to be together, they have to live outside the temple. তো তাই যদি কেউ বিবাহ করতে পারে গৃহস্থ হবে সে মন্দির পরিসরের বাইরে কোথাও তার গৃহে বা কোথাও থাকবে। So sometimes we have to make these different changes in different places according to the time and the circumstances. আর সময় এবং পরিস্থিতি অনুসারে দেশ তালে কিছু কিছু বিষয়ের এইভাবে সামঞ্জস্য করা হয়েছে। People even in the Ramanuja Sampradaya, one of the acharyas there, he's described that even people in very low families, lower than Sudra means maybe meat eater like that, if they can all be initiated if they come to the principle, the proper standard. তো এমনকি রামানুজ সম্প্রদায় সেখানেও অনেক সময় করা হয়েছে যে প্রকৃত মান সেখানে এমনকি লোক যদি অত্যন্ত নিচু জাতের হয় এমনকি চণ্ডাল পর্যন্ত সেও এই উন্নত। So people have to understand the purpose of these different rules and regulations. তাই সকলকে বুঝতে হবে যে এই বিভিন্ন প্রকার বিধি নিয়মের মূল উদ্দেশ্যটা কি। Okay, so are there any questions here today? কোনো প্রশ্ন আছে? Very grateful unto Guru Maharaj's excellent and practical class. I want to understand how to make distinction between over-endeavoring and proper endeavoring. What is the standard? How to make distinction between over-endeavoring and the proper level of endeavor, is it? So, কিভাবে আমরা বুঝবো যে অতিরিক্ত প্রয়াস করা আর ঠিক ঠিক প্রয়াস করা এর মধ্যে কি করে আমরা পার্থক্য নিরূপণ করব? So sometimes we try for something which is very, very difficult to attain, very seems so way beyond our capacity or our ability.
কখনো কখনো কোনো কাজ করতে গিয়ে দেখি যে আমরা সেটা করা খুব কঠিন, এমনকি আমার সামর্থ্যের বাইরে। And if we have to give up, if somebody's endeavoring for something and they say, oh, I have no time to chant Hare Krishna, or I'm doing this so I cannot follow 4 principles, then this is over endeavoring. We cannot compromise on the principles of Krishna consciousness. তাই এই কৃষ্ণ ভাবনায় আমরা এই নীতির সঙ্গে আপোষ করতে পারি না। কেউ মনে করে ও আমার এই কাজটা করতে গিয়ে আমার যথাযথভাবে জব করা সম্ভব নয়, বা আমি এই কাজে এমন আছি যে আমার পক্ষে 4টা বিধি নিয়ম পালন করা সম্ভব নয়। না, আমরা এইভাবে করতে পারি। There was one devotee, he was supervising the construction of a new temple, and he said, I'm too busy to chant my rounds. Prabhupada said, then it is just a question of time before he will give up Krishna consciousness. তো একবার একজন যে মন্দির কনস্ট্রাকশনের কাজে নিয়োজিত আছে, প্রভুপাদকে বলছেন যে আমার একদম জব করার মতো সময় নাই। তখন প্রভুপাদ বলছে, না, এটা হচ্ছে তোমার এই কৃষ্ণ ভাবনা ত্যাগ করা ঠিক পূর্ব মুহূর্তের কথা আমার। So if your endeavor requires, if you're thinking endeavor, if it causes you to slacken or to give up hearing and chanting, then it's over endeavor. তো যদি কোনো কাজ করতে গিয়ে দেখা যায় যে আমাকে এই শ্রবণ কীর্তন এটা বাদ দিতে হচ্ছে, তাহলে সেটাকেই বলা যাবে যে ওই অতিরিক্ত প্রয়াস বা যে চেষ্টা করা উচিত তার থেকে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। That's the standard. সেটাই হচ্ছে আদর্শ। We are very satisfied to our own material situation, but our parents are not satisfied. They complain. What to do? Well, your parents are not satisfied, you're satisfied, but your parents are not satisfied. You have to consider, are your parents devotees or not? If they're not devotees, then of course it will be hard to satisfy them. তো হয়তো তুমি এই কৃষ্ণে সন্তুষ্ট, কিন্তু তোমার বাবা মা কোনোভাবে সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু প্রথমত বিচার করতে হবে যে তোমার বাবা মা কি ভক্ত। যদি ভক্ত না হয়, এই জড়জগতের লোকের সন্তুষ্ট হওয়া খুব কঠিন। But if they see that you are happy and that you're working nicely with them, you're having good qualities, what fault? They should not find any fault with you in your behavior. Your behavior should be without any fault. তো কিন্তু যখন তারা দেখবে যে তুমি খুব খুশি আছো, তুমি তাদের সঙ্গে খুব ভালো আচরণ করছো, তারা তোমার কোনো প্রকার দোষ ত্রুটি খুঁজে পাচ্ছে না, তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা কি করে তোমার দোষ খুঁজে বা এরকম খারাপ। You keep clean and you work hard and you're always in good mood. You don't make you don't make show of passion and anger. You talk nicely to them. Why they're not satisfied? আর কেন তারা সন্তুষ্ট হবে না? কেন তুমি খুব সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকছো, কঠোর পরিশ্রম করছো, সবসময় তাদের সঙ্গে খুব ভালো আচরণ করছো, যার ফলে তাদের তো আর অসন্তুষ্ট হওয়ার কোনো কারণ নেই। So it takes some time for them to see, but they should see that you are a better person by being a devotee, and they should come to appreciate your change in character and how you've improved. তো এই জন্য ধৈর্য ধরে কিছু অপেক্ষা করতে হবে। তারা যখন দেখবে যে তোমার আচরণ এরকম খুব সুন্দর ভক্ত হয়ে এসছো, তারাও স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট এবং তারা বিষয়টা বুঝতে পারে এবং তারা উন্নত হবে। If we are simply satisfied by whatever is arranged by the providence, does that make us become lazy and we only stay in the comfort zone? If we just become satisfied with whatever is given by the will of providence, then we will become lazy and we'll just be in the comfort zone too much. তো অনেকে মনে করতে পারে যে ও তাতে সন্তুষ্ট থাকলে আর আস্তে আস্তে অলস হয়ে যাবে এবং সেটা খুব আরামদায়ক পরিস্থিতিতে কোনো ঝামেলার মধ্যে না থেকে খুব আরামে আছে। No, we should be using the time for Krishna consciousness, to do service for Krishna. That's important. The will of providence is not in relation to Krishna. Our material needs are provided by the will of providence, but for the service of Krishna, we have to be very active. We can't just be in the comfort zone. You have to get up and be active,
Prabhupada said Krishna consciousness is based on practical activity for the pleasure of Krishna. না, এটা শুধুমাত্র জড়জাগতিক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সন্তোষ। কৃষ্ণ সেবায় আমাদেরকে সবসময় অ্যাক্টিভ থাকতে হবে, কমফোর্ট জোনে নয়। মূলত কৃষ্ণ সেবার জন্যে ভক্তরা অত্যন্ত সক্রিয়, আরও বেশি করে তারা সেবা করবে, অলস হওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। Our needs, that's depending on the will of providence, but Krishna, it's our duty to do service for Krishna. কিন্তু আমাদের যেটুকু প্রয়োজন তার জন্য অতিরিক্ত কোনো কিছু করা নেই, কিন্তু আমাদের যে কর্তব্য কৃষ্ণ সেবা করা, সেই কৃষ্ণ সেবা করার জন্য আমাদের সর্বোত্তম শক্তি লাগাতে হবে। Okay. Question from Madhurila Vinasa. Business is to Guru Maharaj. Thank you for giving us excellent lecture. In devotees' family, if there is criticism and even like calling bad names or even violent activities, is that considered as offense? If in a family, if there's calling each other of bad names and criticism and even violence, is it considered an offense? Yes, you're being offensive to each other, you're offensive to devotees, you're setting a very bad standard of behavior. You're showing a very bad standard of behavior to others. যদি কেউ কোনো পরিবারের মধ্যে পরস্পরকে দোষারোপ করে, খারাপ নামে ডাকে, হ্যাঁ অবশ্যই সেটা অপরাধ হবে। তার কারণ এটা একটা খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। পরিবারের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অপরাধমূলক কিছু করতে অন্যের প্রতি সেই অপরাধ প্রবণতা জন্মাবে, এইভাবে এটা ঠিক না। You're not helping anyone by your behavior, by your bad words, by your violence. It's not doing good for anyone. It's simply creating a nasty situation, uncomfortable, unpleasant situation, very bad behavior for the children, and it shows a very bad example to others. The neighbors will hear the noise, they will understand what's happening. It's very bad. কারো প্রতি এরকম খারাপ আচরণ করা কখনোই উচিত নয়। এই ছেলেদের মেয়েদের প্রতি তখন প্রতিবেশীরা অসন্তুষ্ট হবে আর অন্যের কাছে খুব একটা খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। You should be very regretful to fall into such a mode of passion and ignorance. This is the beginning of demonic life when you behave like that. তো এইরকম আচরণ এটা হচ্ছে রজতম গুণের প্রকাশ, এটা আসুরিক ভাবের একটা উদ্ভব করে, সেই জন্য এইভাবে কখনোই এটা গ্রহণযোগ্য। This is not devotee behavior. আর এটা কখনোই ভক্ত সুলভ ব্যবহার নয়। Oh Maharaj, we also should not acquire too much knowledge. How to judge? Books, besides Srila Prabhupada's books, if we are reading too much, is that also excessive? Huh? This devotee wants to read other books, not Prabhupada's books. He wants to get knowledge. You want to read books other than Srila Prabhupada's? First, you must have read all of Prabhupada's books carefully. Then you may be qualified to read others, but you should be very cautious. তো সেই জন্য আগে তোমাকে প্রভুপাদের সমস্ত গ্রন্থ ভালোভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। যখন বিষয়টা ভালোভাবে বুঝবে, কোনো বিশেষ ব্যাপার অন্য গ্রন্থ পড়া যেতে পারে, কিন্তু প্রথমত ছিল প্রভুপাদের গ্রন্থ সুন্দরভাবে পড়তে হবে। Next question. Business is Rupa's Lotus Feet. Thank you. How can we prepare our mentality to face the lamentation of one relative left his body? How can we prepare ourselves for when we lament the loss of a relative and someone in the family? We do this by kirtan, the chanting of the holy names, and also by hearing from the Bhagavad Gita about the departure of the soul from the body, particularly the difference between the body and the soul, in the second chapter, Bhagavad Gita. কোনো আত্মীয় যদি দেহত্যাগ করে তার জন্য যে শোক করা বা তার অন্ত্যেষ্টি কীভাবে আমরা উদযাপন করবো, সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা তার জন্য ভগবদ্গীতার 2য় অধ্যায় এইভাবে অধ্যয়ন করতে পারি এবং তার এই যে আত্মার কল্যাণে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে পারি। এইভাবে People have to speak to you about the difference between the body and soul. We have to understand the eternal nature of the soul. তাই সেখানে দেহ এবং আত্মার পার্থক্য সম্পর্কে সেখানে আলোচনা করা যেতে পারে, যাতে লোকেরা বুঝতে পারবে যে এরকম আত্মা হচ্ছে নিত্য, দেহ ক্ষণস্থায়ী। Okay. Last question from
Well, I think we'll take up that question tomorrow. It's quite a detailed question, and it will be covered when we go on to the next verse also. So I'll remember this question, and we will answer it tomorrow. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Gaur Premanande.